igihe nk'iki umwaka w'ibihumbi 2012 the time like this in the year 2012. nisanze aha mu buryo ntatekerezaga cyangwa ntateganyaga mbere yaho. So I found myself in this place. Niyo mpamvu nyuma y'iyo myaka 10 numvise binshimishije kandi ari umunezero kongera kubasangiza ibyishimo nakiriye muri uwo mwaka. And after 10 years, I was to share with you the joy. Africa. So I was born like other children in Africa. Aho bitewe n'amateka ya Afrika idini ryahujwe n'umuco, buri mwana wese uvutse yisanga mu idini ry'ababyeyi be cyangwa abasekuruza be. Where all religions and religious things were connected with the culture, and the child found following the parent to the church. Uko nanjye niko navutse. And that's how I was born. Ariko natangiye kugira ubwoba bwo kurimbuka ntaratangira kubaho. But I had a fear to be destroyed even before my existence. Ntaramenya icyitwa ubuzima kuko nari mfite imyaka mike cyane. Because I received this fear even earlier than the age. Uretse ko nanone nagize icyo nitaga umwaka ukera ariko nyuma naje gusanga ari umugisha no gushaka. So it was like a curse, but later I found it was a blessing. Yo gushaka kumenya Imana, kumva nshaka kumenya Imana nkiri mutoya. To be eager to know about God's things when I was still young. Mbere nabibaraga nk'umuvumo kuko byanteye gucanganyikirwa nkiri mutoya kubijyanye n'Imana. Before I took it as a curse because I was confused in terms of knowing what God is. Uvuye hano avuze ko yabatijwe ejo ariko nge nagize imyaka 18 maze kubatizwa gatatu. So the previous testifier said she was baptized yesterday, but at the age of 18 I had been baptized 3 times. Kandi muri iyo mibatizo yose nta numwe nigeze mbatizwa nduruhinja. Even I was baptized grown up. Kuko aho nabatirizwaga hose najyagamo mfite ishyaka ryo kumenya kuki ubundi Imana niki nakora kugira ngo nzabone ubugingo buhoraho. Nahoranaga iyo nyota muri ngewe. So because I lived with this thirst to know who is God and what can I do to be inherit the kingdom of heaven. Ubwo nkajya hambere bakanyigisha nkumva ngize ikintu cy'umuriro yuko mbonye igisubizo. And I attended one church and I felt burning that I have got an answer. Namara kubatizwa, namara kubageramo neza nkasanga uko bagaragara inyuma nuko bagaragara imbere, ibyo bavuga nikiri mu mutima wabo se kimwe. But after being baptized, I could sense and judge that what people say and what they have in their heart are different. Uko ubusanzwe umuntu ushobora kumubona gutyo, ushobora kumbona bitewe n'imitekerereze yawe y'ishusho uha umuntu bitewe n'uko asa ukagira uko ntekereza. So because if you see me due to your perspective, you can judge as you want. Ariko iyo umaze kumenyana nanjye nibwo umenya nge wanyawe. But when you are familiar with me, that's where you can realize and know the truth of mine. Rero nibyo byago nagiraga uko namaraga kwinjira mu idini, nasangaga babandi babadiakoni babapasteri babandi bagaragara inyuma nk'abera, nasangaga muri bo harimo kwicira kwiteka. So but when I joined the religion, I could find even deacons, pastors are the one who condemning themselves much. Maze kubona abo nshaka gusa nabo basa nabi kuruta nge. But when I saw those whom I eager to be like them, they are evil like me. Bijya guhukana nagiye mu idini rya nyuma nagiyemo, bo nasanze harimo imyizerere cyangwa filozofi ivuga ngo umuntu hariho urubyaro rw'inzoka n'urubyaro rw'Imana. So the last religion I attended, I found some philosophy of where they say there is the descendants of God and the descendants of the serpent. Urubyaro rw'inzoka n'urw'inzoka mu kuva ruvutse nta nubwo byahinduka. And they said the descendants of the serpent they will endlessly die like that. Nubwo urubyaro rw'Imana narwo rwaratoranijwe ntibihinduka. And they said the people of God, the descendants of God are chosen, they will not
there will not be the change. niba uru urubyaro rw'inzoka uko wajya mu idini kose n'uwaba pasiteri ukaba iki byose amaherezo urarimbuka. They say if you are among those from serpent, whenever you attend the church, even becoming a great, you will never change. Niyo wavuka uru urubyaro rw'inzoka rw'Imana nako uko wakora kose uko washayisha muri bya bindi bya bikorwa twita ibyaha amaherezo ugarukira Imana. They teach that if you are in the descendants of God, whatever you can do, even if you sin willfully and you do whatever bad things, you will return to the right way of God. Numvise nta ruhare rwanjye rurimo. So there I said here there is no my position, there is no my will. Uko gukizwa nabihuzaga n'umuhate wanjye n'imbaraga zanjye. Because the salvation I thought it was in the relation with my zeal and effort. Ibyo abo bo byibura ndabashima baranyorohereje. And there I could sense this philosophy is somehow easy. Impamvu mvuga ko banyorohereje nuko navuze ngo ntago nzi urubyaro ndirwo. I took them as the good preacher because I judged that I don't know where I belong to. Nahisemo kutongera kwirushya kuko nari nzi ko n'ubundi umuhamagaro uzankurikirana. So I decided to not struggle because I said the calling will pull me up. Ubwo icyo gihe nahise ndeka ibyitwa gusenga. Since then I quitted the issue of going to church. Mbaho rwose ntuje muri ayo mahoro y'icyo gihe. I lived peacefully like that. Ariko uwo mutuzo ntago wari ushinze imizi kuko muri nge numvaga harimo ikintu kidasobanutse neza. But the comfort I gave to myself was not true because still the confusion was arising. Rero ubwo nigaga mu mwaka wa gatanu w'amashuri yisumbuye nibwo nahuye n'abavolonteri ba IOF. So when I was in senior 5, it is the time I met the volunteers of IOF. Badutumira muri World Camp. So they invited us in the World Camp. Kiza cyabo ntago bigeze bambwira yuko bijyanye n'ijambo ry'Imana kwiye babimbwira ntago nari kuza. So thankfully they didn't mention that it is in the relation with the word of God. Kubera ubumenyi bwa Bibiliya nari nzi naraciye mu batemyo de Jehova nari narasomye Bibiliya nicyo kintu na ibitabo byabo nibyo bintu nahereyeho niga gusoma ndi muto cyane. I couldn't attend because I had some knowledge of Jehovah's Witness. I read their books a lot. Abitwa ko basenga kuri ngiye bari abantu bishushanya kuko abo nari narahuye nabo bose ko bagaragaraga inyuma se ko basaga imbere. So the believers to me were evil people because the ones I met they were different from what they appear to people. Nagiye muri camp nk'umunyeshuri muri vacances kuko vacances yabaga ari nini muri iki gihe turimo. So I attended a camp in the time of vacation. Ariko nk'ababeshye muri camp kintu nibuka ni imikino twakinaga n'ibintu byiza byari bihari. But honestly the camp was the good time for the games and some lectures. Nkibuka n'ikindi gihe kibi nkita kibi kuko numvaga kimbangamiye. Twajyaga muri sare hari abantu batatu, hari umukoreya hakaba washyiraga mu cyongereza n'uwashyiraga mu kinyarwanda. So and it was not pleasant to me because the lectures were 3, one from Korean language, English and Kinyarwanda. Ntago nabyo nari mbyitayeho ko numvaga ari bya bindi byaba bandi. And I didn't care because I thought this is the similar lectures to other religions. Gusa muri camp navuyemo nshishikajwe no kuba umuvolontaire. But after the camp I was interested to be like a volunteer. Ndiyandikisha nyuma ya camp baraduhamagara dutangiye kuza mu mahugurwa. So I registered and after the camp we were invited to do the further training. Mu mahugurwa Pastor Blaise niwe wakundaga kuduhugura akabanza kutwigisha ijambo ry'Imana. And Pastor Blaise was the preacher and he used to preach the word. Yabaga ari kuri cya kibaho cyabaga hano akatwigisha. So, here was a blackboard. Ariko nje nakundaga imbyino but for me I loved the dances n'amateka ya IOF and kuko nibyo byari bishishikaje. The history of IOF. Ariko burya hari igihe wumva amagambo menshi hakagira rimwe rigukomanga. But you hear many words and one enters your heart. Yaje ashushanya imitima itatu. So once he drew
the three kinds of heart, umutima umwe wari urimo ubusa, and one heart was empty, undi wari usiribanzemo kimwe cya kabiri, and one was half engraved and the other side empty, undi wari urimo akadomo gato cyane. and the other there was a point. Aratubwira ngo ibi niba ari ibyaha, ibi ndi gusiribangamo, ninde wajya mu ijuru mu bantu bafite imitima imeze gutya? So and then he asked us if this shows the sin, who can go to the heaven among these three kinds of heart. Twari tubizi yuko wajya mu ijuru ari wa wundi ufite umutima udafite icyaha. We knew all that he to go to the heaven is the one sinless. Ngo nanjye nashubije mu gihiriri, So I just answered, aratubwira ati nibyo. and then he said, yeah, that's true. Ndeba wa wundi ufite akadomo, And I said, why this of one sin? vuga nayo ko ibintu birimo akarengane. He's maybe it is not fair for him to lose the heaven. Kuko mu myaka 10 n'ingahe yanjye nari mfite ibyaha, ntabwo byari ibyaha. So because at the age of teenager I was sinful. Habindi ngo nabeshye umubyeyi ngo ndaje sinaza, So cyane duto cyane. actually my sins were not great, like lying my parents that I will come, then I arrived to them late. Kuko mu maso ubundi agaragara asanzwe nari umuziranenge. Because outwardly I was a good person. Ariko n'utwo duke nari mfite twari twaranze. But even those small sins were, and I was unable to handle them. Ubwo narabyumvise ndavuga nti okay, bya bindi. So there I decided the same teachings. Arashaka kongera kundushya ambwira ko hari ukuntu yanyereka nagira umutima utagira icyaha. Maybe he wants to make me struggle again. Hashize iminsi atwigisha ku cyaha noneho. So the other day he taught about sin. Aratubwira ati burya muri nk'igiti. So that day he said you are like trees. Igiti cya avoka ni iki wakora kugira ngo ntikere avoka? So the tree of avocado, what can you do for it to change the fruit? Nuko cyajya kiraba kikazana ibitumbwe ukabihungura byose bigashaka kuvuga ngo iki kiri igiti cya avoka ko nta mbuto za avoka gifite. Isn't to remove the fruit and then you show it has no fruit and you say it is no longer avocado tree? Ntabwo ari byo. That's not true. Aratubwira ati namwe niko muri. And he said you are like this tree. Ibyo mukora mwita ibyaha cyangwa twita ibyaha si ibyaha. What you do you call sins, but it is not the real sin. Ahubwo ikibatera kubikora aho bishibuka. But what makes you to commit these sins? Icyo nicyo cyaha. Itself it is a sin. Naho ibyo byera bitewe naho muri n'impamvu niyo mpamvu biza bitandukanye. But the outcome and the fruits as well are the outcome or are the result of the origin. Tukiraho reka dusome muri Yeremiya ibice 2 murongo wa 13. So Jeremiah 2 verse 13. Aravuga ngo kuko abantu banje bakoze ibyaha bibiri, baranyimuye kandi ari rye soko y'amazi y'ubugingo, kandi bikorogoshoreye ibitega mu rutare, ndetse n'ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi. We have read in Jeremiah chapter 2 verse 13. Aho ngaho nibwo natangiye noneho mera nk'ukanguka ntangira gutega amatwi. There I was like awakened. Impamvu nasanze intambara nari maze imyaka 18 ndwana, ntago narwanaga n'ikitari umwanzi. So I came to realize that the fight and the struggle have been within 18 years. I was fighting against he which was not a real enemy. Ahubwo icyaha nari mfite nuko naravutse ntandukanijwe nari yasoko y'amazi y'ubugingo. But the sin of mine was that I was born separated from the living water. None ahubwo nkura nshaka mfite yanyota nshaka uko nahuzwa, bityo niyo mpamvu icyo nabonaga cyose nakirukankagaho. So that's why I grew struggling to look for the connection. Gusa binyuze muri ubwo buzima ndashima Imana yuko iyo nzira naciyemo mu bwana nubwo natekerezaga ko ari umuruho, ahubwo yambereye umugisha kuko yampuje n'itorero binyuze muri IYF, mbasha guhuzwa na yasoko. So through the struggle I lived within some years, it was a blessing to me because finally I met the church, the truth through IYF. Ubu ndishimiye ko maze imyaka 10 numva noneho ndiho ntafite ubwoba, ntafite kwicira witeka, ntafite kwishushanya,
So how it is for 10 years where I'm living in peace, having no fear, and living the true life. ahubwo ubutumwa bwiza nakiriye mu itorero bwarambohoye, ndetse si ukumbohora gusa, no muri bya bindi bigaragara natinyaga, numvaga ntazi uko nabikwepa. So not only to be free from sin, but even the life itself where I was afraid of it. Nyiragakiza ariyo Mana n'itorero baranyoboye n'ubundi ntago yumvise ubutumwa buvuga ngo niba twarababariye dukora ibyo dushaka. God himself, the owner of salvation, and the church itself, they helped me. People ask, can we live as we want? Ariko niba twarapfuye ku bwacu akaba ari Yesu uriho kuri twe, tuzabaho uko Yesu uri muri twe ashaka. But if we died on our side and Jesus is the one who lives in us, we shall live according to his will. Murakoze, ndashima Imana kandi namwe ndabashimira.